Hello, Assalamu alaikum to my viewers and my dearest family and friends. For the first time ever, I bring to you our voice with Amina on Relaks Radio Bangla. আশা করি সব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সবে শুনতে পাররা যে and plus দেখতে পাররা যে আমি সিলেটি, so আমি শুদ্ধ ভাষা বুঝতাম পারি, but মাততাম পারি না fluently. So please bear with me. Thank you for joining me today on No Stigma, No Shame. আমার লগে আছেন আমার বড় বোন আছেন হাফসা ইসলাম আজ আমরা তোরা ডিসকাশন করব মেন্টাল হেলথ লইয়া এন্ড আমরা কমিউনিটির মাঝে যে মেন্টাল হেলথ কেনে শরম মনে করে তো আমার গেস্টর লগে তাইবার আগে আমরা ছোট একটা ব্রেক লইয়া দেইমু একটা ইন্ট্রো ব্রেক so stay with us on Relax Radio Bangla. সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায় রিল্যাক্স রেডিও বাংলা রিল্যাক্স রেডিও বাংলা সারাদিন সারাক্ষণ Welcome back, viewers. Today on No Stigma, No Shame, I'm our guest Hafsa Islam. Welcome to our first ever Our Voice with Amina. How are you today? Alhamdulillah, I'm good. How are you? I'm good. A little bit nervous. My first show, but you know, I'm doing my best. So tell me a little bit about yourself, Hafsa. Well, I'm sure আমার রিল্যাক্স সবাই মোটামুটি আমাকে চেনেন। আমি বাংলা মাতি সবাই চিনরা আমারে আমি হাফসা ইসলাম আমি রিল্যাক্স রেডিওকে প্রেজেন্টিং করি প্লাস রিল্যাক্স রেডিও ম্যানেজ করতাম বাট রিল্যাক্স রেডিও জয়েন করার আগে কিন্তু আমি একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আসলাম আমি কমিউনিটির ওয়েলফেয়ার নিয়ে কাজ করতাম তো দীর্ঘদিন কাজ করছি ছোটবেলা থেকে আমি কমিউনিটির লোকে কাজ করি আইরাম আমরা নট জাস্ট বাঙালি কমিউনিটি আমি ডাইভার্স কমিউনিটির লোকে কাজ করি আইছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো সোশ্যাল পলিসি ম্যানেজমেন্ট যেটার মাধ্যমে আমি অনেক গ্রাসরুট লেভেল মানুষের লোকে কাজ করছি এটা হয়তো বা তারার হেলথের সমস্যা হতে পারে বা তারার হাউজিং এর প্রবলেম হতে পারে বা তারার মেন্টাল হেলথ যেটা নিয়ে আমরা আজকে মাত্রাম এই ধরনের অনেকগুলো প্রবলেম যোগ করছি বা ফ্যামিলি বন্ডিং এর ব্যাপার হতে পারে ওইরকম মাঝে বিভিন্ন প্রজেক্ট আমি রান করছি বিভিন্ন সেন্টার লোকে আমি ইনভলভ আসলাম তারা লোকে মানুষ সকলের উইমেন উপর স্পেশালি এম্পাওয়ারমেন্ট করি এখনো আমি উইমেন উপর এম্পাওয়ারমেন্ট করি অনেক কাজ করিয়া যাইলাম Okay. So আপনি একজন community activist অনেক মানুষের লগে আপনি কাম করেন when it comes to mental health আপনি দেখছেন যে আমরা কোনো ইম্পর্টেন্স দেইনি মেন্টাল হেলথ ডে না এটা একটা shameful subject ছোটবেলা থেকে উনি এটা একটা shameful কারণ মেন্টাল হেলথ বলতে বোঝা যায় যে আমরা বাঙালিতে এটা মনে করি যে আমরা পাগল এগুলো পাগল হয়ে গেছে কি এগুলো জিনা ধরছে এগুলো ভূতে ধরছে পাগল না মনে করলে কবে জিনা ধরছে ভূতে ধরছে বাট যারা এক্সট্রিম পর্যায়ে যায় গিয়া যারা মেন্টাল হেলথের সমস্যা আছে কিন্তু এটা জিনে ভূতে ধরার ব্যাপার না এগুলো যখন প্রথম থেকে আমরা এটা ট্রিট না করি তখন গিয়ে কিন্তু ওই জিন ভূত সত্তা আমরা কাছে আসর করে এটা আসল তো এটা নাই তো মেন্টাল হেলথ এমন একটা জিনিস যে এটা একটা স্টিগমা এটা একটা টাবু সাবজেক্ট এখনো রয়ে গেছে যে আমরা ফ্যামিলি যদি কেউ কই আমি কই আমার এই প্রবলেম আমার রাত্রে ঘুম হয় না আমার এরকম জয় তখন কবে তোমার ঘুম হইতো না খানে তোমার ঘুম হইতো না খানে তার মানে তুমি সারা রাত ফোনের মাঝে থাকো তুমি কিতা চিন্তা করো তোমার তো চিন্তা কিতা বাট চিন্তা কিন্তু অটোমেটিকলি আয় বা আয় অনেক সময় চিন্তাও নাই জাস্ট ফর সাম রিজন ঘুম হয় না কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করি না যে কিতাটা ঘুম হয় না আমরা যে সময় চলুকে মাতি আমরা ফ্যামিলি মেম্বার বাজো তারা মনে করেন আমরা ঘুম হয় না মেবি বিকজ আমরা এই যে আগে কইলাম ফোনের মাঝে ব্যস্ত থাকি বা কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করলাম বাট এটা কিন্তু রিজন এটা খালি একলা নয় there must be a lot of other reasons যেটার কারণে আমরা ঘুম হয় না যেমন আমরা অত ডিপ্রেশন থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে মেন্টাল হেলথ increase হয় and রাত কোদিন ঘুম না হইলে তো কত জাতর প্রবলেম এমনিও হয় and রাত আইলে সব মানুষের সব জাতর চিন্তা আইয়া পড়ে there is a simple জিনিস একটা যেমন আমরা যদি সর্দি জ্বর থাকে দিনের বেলা কিন্তু আমরা সামহাও ম্যানেজ জেগে অত তো বুঝি না রাতে যে সময় বেডে যাইমু
তখন তো কিটা আর ওয়ার্স আর হয় তখন জ্বর মানে তাফে আমরা যাতে তারপরে সর্দি খাসতে নাক মুখ বন্ধ হয়ে যায় কি আমরা তখন সহ্য করতে পারি না সো যে কোনো জিনিস যখন রাত্রে আয় তখন গিয়ে কিন্তু একটা জিনিস মাথা মাঝে শরীরে এটা আক্রান্ত করে এটা আরো বেশি ক্ষতি করে Yeah. So in terms of mental health আপনার কাছে meaning কিতা what is the meaning of mental health? Meaning of mental health is To you obviously it's not a justification of mental health মানে যে like I said পাগল না মেন্টাল হেলথ মানে একটা মানুষের মানসিক অসুস্থতা মানসিকভাবে শান্তি পাইরা না মানুষ মানসিকভাবে তারা অস্থির ফিল করা তারা হয়তো ছোটখাটো জিনিস লইয়া যেমন আমরা আমরা বাঙালি যারা আমরা মা হলে বা বাপ হলেও চিন্তা করেন যে একটা মেয়ে বড় হয়ে গেছে বিয়া দিতা এগুলো চিন্তা করতে করতে কিন্তু তারা একটা ডিপ্রেশনে পড়েছে গিয়া বিয়াও না ফুরির বয়স হয়ে গেছে গিয়া ফুরির বয়স 20 বছর হয়ে গেছে গিয়া কোন বিয়ার আলাপ আর না বা কোনো ফুরি একটু শ্যামলা রং হয়ে গেছে গিয়া বা ফুরি একটু প্রবলেম আছে কোনো ধরনের একটু অসুস্থতা আছে এগুলো কিন্তু চিন্তা করে যে ও তাহলে আমার ফুরির বিয়ে হতো না আমার ফুরির কিতা হম আমি সারা জীবন আমার গোড়া কাটাইতে হইব বিয়ে যে সময় হইতো না তখন মা বাবা এটা চিন্তা করে তারা নিজে অসুস্থ বানাই ফেলে নিজেরে অসুস্থ করেন যে মেয়ের কথা এটা তারা অসুস্থ করে বিকজ পুরো ফ্যামিলি কিন্তু এফেক্ট হয় এটা পুরো একটা ফ্যামিলি এফেক্ট হয় তো এটাই যে মেন্টাল হেলথ যে কোনো জিনিস নিয়ে আমরা যদি বেশি অতিরিক্ত চিন্তা করি তখন এটা কিন্তু আমরা এফেক্ট করে এক্স্যাক্টলি কনজিউম করে লাইফ ওকে সো আমি একটা রিসার্চ করছি জাস্ট উইথ লাইক টিনেজার লগে 15-16 নলা বয়স হইব জাস্ট তারা রেখে জিকাইছি যে মেন্টাল হেলথ মানে কি তা টু দেম সো তারা ওখান কইছেন যে দ্য ওয়ে ইউ ভিউ ইউর লাইফ যে তোমার নিজের জীবন তুমি কিলা দেখো তোমার ইমোশনস যে তোমার কিতা করে কেউ কইছেন পাগল so basically what we were touching on কেউ কইছেন pretending to be happy but deep down আমরা feel করি আমরা happy না আমরা মরি যাই ওলা কি কইরা very deep words tell us the positive side what it was it means your psychological mental and social well-being is good okay so if we look at amra teenager or by যদি আমরা দেখি যে তারা একটা আইডিয়া আছে যে mental health or meaning কিতা cause recently তারা বাক্কা খাম করে স্কুল আইন তো লগে especially after covid যে মানুষের এফেক্ট হইছে so তারা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে however একটা ব্রড রেসপন্স আছে যে আমরা বাঙালি বা এশিয়ান মানুষ হিসাবে বা ফ্যামিলি হিসাবে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে মেন্টাল হেলথ মানে কি তা বা একটা আমরা ম্যানেজ করতাম কিলা জানি এভরিবডি সেড নো চবে না তো আমি তারা কাইন্ড অফ লাইক জিজ্ঞাসলাম যে খেনে লাইক তার রেসপন্স লাখেনে বিকজ ইন দিস ডে এন্ড এজ আমরা মা বাপ হোক আর ভাই বোন হোক সবে বুঝোই যে মেন্টাল হেলথের একটা ইস্যু আছে সো তারা হয়েছে কালচারে রেকগনাইজ করে না আমরা হইব যে মেন্টাল হেলথ যাতে কিছু নাই এগুলোর কোনো ভ্যালু নাই সো what is your experience with that do you think they're right they're right because আমরা যে সময় we were discussing earlier on before the show যে আমরা যে সময় একটা মহিলা যখন প্রেগন্যান্ট হয় তার যে postnatal depression হয় because postnatal depression clinically কিভাবে স্টার্ট হয় because hormone imbalanced থাকার কারণে কিন্তু তারা মেন্টাল অসুস্থ ফিল করে শরীর খারাপ লাগে সব কিন্তু সমান না কেউ পারে ডিল করতে কেউ পারে না ডিল করতে তো যারা পারে না তারা এমন ভাবে ইয়ে করা হয় যে তোমার তোমার মাত্র একটা বাচ্চা মাত্র হয়েছে আমরা তো 6টা-7টা বাচ্চা জন্মাইছি কই আমরা তিলন ফিল করলাম বাট আপনারা চান্স পাইছেন না হয়তো ইলন ফিল করতে বাট দিস পারসন বুঝেন না কি তো ইয়ার যায় কত যত প্রেসার আছে দিস ডেজ বেশিরভাগ বেটিনতে কাম করা ও ইউ নো অন্য জিনিসও ম্যানেজ করা যে ব্যাক ইন দ্য ডেজ ইলা বেটিনতে ম্যানেজ করা লাগছে না যেমন ব্যাক ইন দ্য ডেজ হতো দিস উইমেন দে ওয়ার হাউসওয়াইফস তারা although being a housewife there's a lot of responsibilities hard work I'm not disputing that but at the same time তারা যে বাচ্চার প্রতি বছর ওইটা তারা নিজে রিয়েলাইজ করে না কিতা করিয়া যাইরা সামটাইমস বাচ্চা লুক আফটার করা খাওয়াইরা যখন গর্ব সম্পদ লিয়ে যাচ্ছে that's their life
বাট অহনকো যে জিনিসটা হইছে যে অহনকো একটা মহিলা খাজাজার বারার দুইটা মানুষের লগে মিট করে মাতের তখন তারা ফিল করে যে আমি গরম মাঝে হাউস বাউন্ড হয়ে গেছি বাচ্চা লইয়া বাচ্চার কোনো কিছু বুঝলাম না হরমোন ইমব্যালেন্স সব মিলিয়ে কিন্তু মানুষ একটা অন্যরকম ফিল করে খান্দাখাটি শুরু করে দেয় তারা আর এটা যদি ডিল করা না হয় তখন কিন্তু তারা আরো ওয়াস হইতে পারে ওয়াস হয়ে গেলে তারা রাসা ফাগুলি দিতে পারে যে জিনে দর্শন পুরা জিনে ধরলে এই সময় বলা করে সো জিনে ধরার আগে এটা ট্রিটমেন্ট হতো but recognize করা কিন্তু আমরা রেকগনাইজ করি না that's one of the problem secondly খালি mental health তো না anything I remember my mom was telling me a story that has happened to her my mom thanks to Asla then atia zaira and somehow then 4 year duk failiso duk faya tam faul maje hipur maje duk faiso atta parsun na jokta parsun but because এই টাইমটা আছে দুপুরি বেলা তো কইছেন দুপুরি বেলা তুমি তাই একলা সুল সারিয়া গেছে যে করছে তাই যোগ্যতা উফরি দোষে ধরছে উফরি দোষের ট্রিটমেন্ট করো উফরি দোষের ট্রিটমেন্ট করতে করতে পরে দেখা গেছে যে আমার আম্মার এটা সাইড এফেক্ট হইয়া রয়ে গেছে কি by the time they took her to the doctor it's too late because তার ডিসকিটাল ডিসলোকেটেড হয়ে গেছে তিন মাঝে once dislocated হয়ে যায় তখন গিয়ে কিন্তু তিন মাঝে মাংস জমা হয়ে যায় মাংস জমা গেলে এটা আর কোনোদিন ঠিক হয় না এটা অপারেশন লাগে operation করলে it's a long thing বারলা হইতে পারে হইতে নাও পারে it's not possibility আর যদি ইয়াং অবস্থা যদি এটারে অপারেশন করা হইতো তাহলে কিন্তু বয়স হইলে পরে আমরা সাফার করলাম না I remember my mom used to suffer a lot during winter ঠান্ডার সময় বেশি বয়স হয়ে যেত আটতে কষ্ট পাইতে করতাম বাট তাদের ডাক্তারের কাছে লইয়া যাওয়া হয়েছে ডাক্তার কয় she can have the operation done but it's a bit too late then এটা আরো এফেক্ট করবে বেশি so it's not worth it yeah of course so I'm just giving an example যে এটা সামান্য একটা যে এখন মেন্টাল হেলথ লইয়া তো মানুষ ওরকম যে করে যে মেন্টাল হেলথ আসলে রেকগনাইজ নাই হইতে গেলে উইদিন আওয়ার কমিউনিটি এটা আর যদি কই এই মেন্টাল হেলথ তার সমস্যা আছে ডিপ্রেশন আছে মানুষ মনে করি গুরুত্ব পাগল পাগল করি তারা এটা লুকাইয়া না পাওয়া যায় না আমার ও এক্সকিউজ তো কাইবা লাইক my research group তারা হইছেন ইয়াং যারা আছে তারা কইছে ন আমার মা বাবা কইবা ফোনে পাগল করিলার you know I mentioned that ফোনের কারণে রাতে ঘুমাই যায় তুমি ফোন আসলে but sometimes ফোন মাঝে থাকলে depend what they're doing like আমি আমার ফোন মাঝে থাকি I read because আন্তে জন্মজাত বই পড়তাম না so I read and আমি চাই যে রিড করি আমি যেন টায়ার্ড ফিল করে ঘুমাই যাই right but not everybody are same হয়তো অনেকে চ্যাটিং করেন but chatting করলে কিন্তু you can't sleep you won't get of course tired. your brain is awake brain is awake but if you're not chatting if you're trying to read something obviously you fall asleep but sometimes gadget does ক্ষতিও করে ক্ষতি করে because light চালান থাকে আনলাইট রুম লাইট এটাও কিন্তু চোখ এফেক্ট করে ব্রেন এফেক্ট করে so depends but so একটা young মানুষ কইছে যে it's an interesting response because it's basically little bit of what you've already said যে জিনে ধরছে তারা একটা বিলিভ করবা যে এগুরে হয় জিনে ধরছে নাইলে কেউ জাদু করছে so in this day and age you'd think that you know these youngsters are also being taught this so or they're under the influence that ila mental health or কোনো problem হইলে যে দিনে বা জাদু টনা ওটা so again in response to that like it's kind of like the আমরা youngster হলরে একটা হিকায়া is it right or is it wrong it's totally wrong you know that is totally wrong because এটা জিনে ধরা আর ফাগলো বা জিনে ধরা বা কেউ জাদু করা is not এটা আসলে তুই না মানুষ মেন্টাল হেলথ কিন্তু একদিনে ডেভেলপ হয় না আর এটা over the time মানুষ একটা জিনিস লিয়ে চিন্তা করতে এটা গা বানাইলে তখন কি মানুষ প্রবলেম ফেস করে অনেকের আছে ছোটবেলা তার লাইফে অনেক ইনসিডেন্ট হয়েছে কিন্তু তারা এটারে অত চিন্তা করছে না যে এটা ইনসিডেন্ট এটা কোন ধরনের সমস্যা পরে যত বড় হয়েছে তখন রিয়েলাইজ করছে ও দ্যাট হ্যাপেন টু মি এটা তো আমার লোকে হয়ে গেছে তাহলে এটা তো আসলে ও ঠিক আছে না তা মানে আমার লোকে এটা আনফেয়ার হয়েছে বা এটা একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে ওটা চিন্তা করতে মানুষ পাগল হয়ে যায় যে এটা কি তো হইলো আমার so
So in this group again, so because I'm focusing on children and the gap between parents and children, like how tarare ki ami jikaisi je tumra mental health kila manage korote. How do you stay healthy? So kheo khoisen tara gan hune kheo hobbies kore kheo singing, dancing, zar jekta dorkar khorra. However, one thing that did come up, একটা জিনিস common theme আছে যে আমরা ফ্রেন্ডর লগে মাতি যে আমরা যেগুলা কোনো অসুবিধা হয় সো এখানে আমরা লাইক সুটারা যারা আছে এখানে ফ্রেন্ডর লগে আরো কমফর্টেবল বাট প্যারেন্টস এর লগে কমফর্টেবল নাই ফ্যামিলির লগে কমফর্টেবল নাই যে আমার ওটা অসুবিধা হয় আমি ওখানে হইতাম চাইয়া as a parent what is your take on that? Right, as a parent, I mean, the other day, I'm just giving you an example. The other day, I was talking to somebody. She's a young girl, talking to her. So she was asking me, what do I do, this, that, the other. So I was basically saying, I'm Landeki, Bangla, Kobita, Leki, Jokori. She goes, what type of poems do you write? So I said, oh, I wrote about my daughter, I wrote about my granddaughter, I wrote about my father-in-law, this, that, the other. She goes, oh, you're so good, you're so, by writing this, you're expressing your feelings towards your children. It's so loving. But my parents, তারা কোনদিন বাচ্চাদের ধরে হাগ করেন না। তারা মাঝে হাগিং নাই, কাডলিং নাই, কোনো কিছু নাই, physical affection নাই. Not that the parents don't love them, they obviously they do, but কোনো physical না থাকে আজ যদি আমার আম্মা যদি আমার ইয়ে করা যায় I had got to say, what's going on? I'll be jumping. So it really got me thinking. It's true. Our family, যেমন আমি ছোটবেলা থাকতে থাকি আমার আম্মারে আমার আব্বারে আমরা খেলাইছি আমার আব্বার ফেটু জাম্প আপ এন্ড ডাউন করছি আমার আম্মারে গিয়ে আঞ্চা করে ধরছি বাবার আম্মার লগে দুষ্টামি করছি বড় হওয়ার পরে পর্যন্ত কিন্তু আম্মারে আঞ্চা করে ধরছি আমার ভাই বোন আমরা সবাই বলতাম যা করতাম বাট ইভেন আমার বাচ্চার তোরে আমি এখনো পর্যন্ত মাঝে মধ্যে আমার ইয়াঙ্গার মেয়েরে কই যে আমার can hug me মাঝে মধ্যে তাই বিজি না তো হাগ করবো বা তাই নিজে থেকে ইচ্ছা করে করবো কোন সময় করবো না আমি করতাম না ডিপেন্ডস অন মুড because she's a teenager so their mood swings you know that so ইয়ে করতে না but at the same time we do have that kind of bonding এটার কারণে ওই কিতা মা বাবার লগে একটা ভালো রিলেশনশিপ হয়ে যায় maybe at the beginning they might not tell you what's going on in their life পরে গিয়ে তারা শেয়ার করবো যে কোনো মুহূর্তে তারা শেয়ার করবো যে সময় they feel right আমার মেয়ে সবসময় আমার লগে শেয়ার করে What did you do to encourage that? আমি সবসময় তারারে মাতি যে আজকে স্কুলে কি হয়েছে স্কুলে কি তা করছো হাউ ইজ স্কুল টুডে তো কোনো কিছু আপসেট হলে কি হয়েছে তোমার why are you looking down তোমার মন খারাপ করতে so if she feels like saying it she will tell me if she doesn't I just totally leave it I say to her okay when you feel when you're ready matasa amaloge matio I'm here then হয়তো 2 দিন পরে কি হবে what the other day মনাসলি আমি আপসেট আসলাম সো আমার অত হইছে বা কোন সময় তাই নিজেও গাড়িতে বইয়া শুরু করে দিল তাই মাত স্কুল কি হয়ে গেছে কোন ফ্রেন্ডে কি তা she's comfortable with telling you this. So depending on the situation on the mood আমি যদি অন কোথায় খালি পেস্ট করব তুমি মুড খারাপ করে বই দিছস কেন যখন সুস কেন এটা কি তা স্কুলে কি তুমি একলা যাই you understand she's a teenager a teenager রহলোর mood up down আল্লাহ দিন জোগরানি এটা হইলে কিন্তু তারা কোনদিন শেয়ার করতে না আর রিটালিয়েট করব যে আমার খালি ওলা করব and not just that another thing is যেটা হয় যে every 10 years যেটা আমি ফিল করি বা বুঝছি যে every 10 years পরে একটা জেনারেশন গ্যাপ হয় right from my oldest daughter to the son তার মধ্যে 3.5 years age gap so they're okay they're in the same age group so they understand what's going on right but another 10 years later our 10 years later from my son to my youngest is 11 years age gap with my elder one 15 years age gap so 10 years later just my মেয়ে হইছে ছোটটা she's totally different বড় দুটারে যে সময় আমার মারতে হইছে না আমি মারি না কিন্তু শুনে সা looked at them I said তার নাম ধরে যদি কইতাম তুমি কি তা কররা কইলো তারা একদম লাগতো খাফা শুরু হইতো আমি কোন মারছিও না তারা but you have to say that on radio no honestly আমি মারার লাগছে না তারা মারছিও but younger one তাইরে কোনো কিছু করে বুঝানো যায় না
Yeah, it's a big generation gap. Yeah, There's always a then generation I gap. was saying to my daughter, eldest one, যে এরকম তাই পাতে আমার বুঝার পর আম্মু জোনাকে because she's a teacher, so she knows. She goes, each generation বাচ্চা এরকমই. Because she's a secondary school teacher. So she goes, each generation বাচ্চা এরকমই, তারা বুঝতে রাজি হয় না কোনো কিছু. They're stubborn type of. But you need to somehow manage You it. need to manage it around. Tarar emotional loge afne manage koriya dite hoibo. আমি ম্যানেজ করে যেতাম। It's not the other way. Amra debla guru aslam. Amra dela hoy ola tumi tain manage koro. But now it is we manage with the child's emotion. আর একটু যদি ম্যানেজ না করো তার মানে তারা deprived feel করে, তারা lonely feel করে, তারা sometimes I wonder তারা expectation কিতা। I do ask my teenage daughter যে তুমি কিতা চাও, কিরকম করলে তুমি happy থাকবা। What have I done wrong? যে তুমি কিছু wrong নাই, but then why are you behaving the way you're behaving? I don't know. So what you do, so most of the time I just leave it alone. And if I let her calm down, when she comes to her terms, then she will come back to me and she will discuss things. It's okay. I'm look na khole tay bono look khole tay bai look khole. I'm look, if you don't want to talk to me, so she's got a nice support network around her. Talk to your siblings, talk to your abbu, whoever you feel comfortable with. So she's got some. So she knows she's got that. She's got that relationship with you guys as well to go to whoever she wants to. But এটা যদি না থাকতো তখন কিন্তু তাই তার ফ্রেন্ড লোকে গেল না মারতে। আমার কো ফ্রেন্ড হয়তো ভালো অ্যাডভাইস দিব, আমি নালে তো খারাপ অ্যাডভাইস দিব। তখন কি ওটা হইলো সেটা because friends on especially teenagers তারার experience তাকি মাতের নি না আন্দু এখন social media দেখিয়া ওখান দিয়া মাতের you don't know right advice না wrong advice, so you have to create that bond যে আমার গেছে I'll give you the right advice, আমি যদি দেখি যে কিছু wrong or then I can seek medical advice. Definitely. So recently আমার the younger generation, my research group তারা কইছে আমার মা বাবা কইবা নামাজ পড়ো এই টাইম নেও ঠিক হইব। So of course religion is important. Religion, prayer is a form of mediation and meditation, sorry. But এটা just খালি নামাজ পড়ো ঠিক হইব এটা ঠিক certain extent পর্যন্ত meditation helps. When I'm feeling down, when I feel really depressed about something, I don't know. When আমি তখন কে যদি নামাজ পড়ি বা আমি যদি কোরআন তেলাওয়াত করি, I do feel calm. ভালো লাগে, but not everybody are same. সবার যে তোমার লোকে থিওরি ওয়ার্ক করবো দেখে এই থিওরি আরেকজনের লোকে কাম করবো তা কিন্তু না। And it depends on the level of your depression বা level of your mental health issue. Depend করে। এখন তুমি যদি ফিল করো যে না তোমার নামাজ পড়িয়ে তুমি কাম ফিল করে না, তোমার নানান চিন্তা তুমি ভুগরে, then you need professional help. No, religion to কইছে যে professional help. Exactly. Take professional help. Allah namlo seek protection, seek guidance, but doctor to the voice for a reason. Yeah. It does say take medical advice. But doctor zaite shorom. So what's your take on that? Doctor gele manchi kita hoiba. Doctor gele manchi kita hoiba. That's I mean, yeah, a lot of it happens. Doctor gele manchi kita hoiba, manchi jo korbo Allah মানুষের তাই লেবেল করলিব আছে পাগল, এটা কেমনে করা যায়, বাট ডাক্তার না গেলে তো তোমার এগুলো ভালো না, and it will prolong the whole thing. আর ইয়াং ফুরি তাই যদি তুমি ট্রিটমেন্ট না করো, তুমি যদি ধরে ফুরি বা ফুয়া যেতেও ট্রিটমেন্ট না করাও, তাহলে তো এগুলো লং টাইম এটা একটা প্রবলেম হবে। তখন গিয়ে তো যত বয়স বাড়বো তত প্রবলেম হবে, এটা সলিউশন না। তোমার যদি হাত কাটছে এগুলো যদি তুমি টেক কেয়ার না করো, এগুলো তো বড় দিতে সেপটিক করব, তারপরে গিয়ে তোমার হাত মানে এমন অবস্থা বুঝে হয়তো হাত কাটি ফেলাই দেওয়া লাগতে পারে। সো উইথ এনিথিং এটার রুট গিয়া ফলা থাকি গিয়া এটারে তুমি সলিউশনও যাইতে হইব, সলিউশনে গেলে তখন কিন্তু এই প্রবলেম গুলা আস্তে আস্তে ঠিক হইব। তুমি যদি প্রথম থেকে যদি সলিউশনে না যাও তাহলে কিন্তু এগুলো তো বড় হইতে থাকবে প্রবলেম। So like depression or things like bipolar, schizophrenia, there's these different types of mental illness. But manche lukaya usho khayba shel dekhle to khoyba iku shoro miku kitar dai khayra de omkur furia khan khar omkur fwa o shod khar iku fagol chamne di gure biya dita kila iku lagi to faita na. So as a parent, what's your take on that as well? এটা
I understand where they're coming from because being a parent, but at the same time, if you have faith in Allah, I'm not that religious, but sometimes I think I leave it to him to decide. আমি কোনো সময় চিন্তা করি না যে আমার কালকে আমি কিতা করব বা কালকে আমার জন্য I do plan, but sometimes it doesn't work according. It never worked, honestly speaking. আমার কোনো কিছু according to my plan never worked. Never works. Yeah. But the long time for a gay, it works eventually, but অনেক সময় লাগে আসলে পরে। So, যদি আমি একজন মুসলমান বা একজন ব্যক্তি থাকি, খালি মুসলমান না, যে ধর্ম আমি বিলিভ করি না কেন, বাট আমরা তো সৃষ্টিকর্তা একজন আছে, তাই তো দেখা, তাই তো করবা। তো আমি আই লিভ ইট যে এটা ঠিক হইব, বাট এটার লগে লগে আই নিড টু সাপোর্ট মাই চিলড্রেন। আমার বাচ্চা বিয়া দিতাম করে চিন্তা করিয়া ওষুধ খাওয়াইতো না, তাহলে তো বিয়া দিব কেমন যদি সুস্থই না হয়। আর আমার তো কেবল খাওয়ার দরকার নাই আমার বাচ্চা ওষুধ খার, ডাক্তারের তো গিয়া ডুল ফিটাই হইতো না যে আমার বাচ্চা তোমার অমুকের বাচ্চা যে মেন্টাল হেলথের ওষুধ খাইলে বা ডিপ্রেশনের ওষুধ খাইলে হইতো নাকি। সো ইটস উইদিন ইউ, তোমার বাচ্চা তুমি টেক কেয়ার করতে, তোমার বাচ্চা যদি বিয়া নাও দিতে পারো, that's your responsibility. Because health well-being কেমনে রাখতে হয়, ওয়েলথ কেমনে রাখতে হয়। আমরা স্পেশালি আমরা কমিউনিটির মাঝে একটা জিও আছে যে কেউ যদি ঔষধ খাইরা দেখায়, কি তার ঔষধ খাইরা, what is it for, why is it that আমরা আরেকজনের বিজনেস আমরা জানার দরকার কি, you know, so obviously একটা ফিলিং থাকে যে আমার একজনের জাজ করবো আমার ঔষধ দেখে এটা লুকালুকি করিয়া খাইরা দিও করবা, which how are we going to change the mentality around this? I mean, it's very tough. It's a tough question. এখন তুমি যদি হাফসা তুমি চা খাইও না, ওকে আমি কেন স্টুডিও ভিতরে তুমি চা খাওয়া না, that I understand. But আমার চা খাওয়া তুমি যদি বন্ধ করতে চাও, আমার ফাট পাইনি না, because he has to come from you. So I suppose আমরা awareness raise করা, মানুষের লগে মাথা, like একটা শরম নাই, you have to treat it. If you leave it untreated, it's going to get worse. For that, I think young children, they have to come open as well, tell their parents as well. That's how I feel, and that's what I want. Sometimes the অনেক মা বাবা তো বুঝেন না, তারা বুঝাইতে হয়। অনেক মা বাবা আছেন, আমরা মনে করি যে মা বাপের বাচ্চাদের অ্যাটেনটিভ হইটা না, because they're not used to like that, because they've been raised the way they've been raised. So because of the reason তারা অ্যাটেনটিভ নাই। বাট তুমি যদি কে মাতো যে বুঝাও, এক্সপ্লেইন করো যে দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, আই নিড ইউর হেল্প। তুমি যদি হেল্প না করতে পারো, তাহলে আমি ডাক্তারের কাছে যাইলাম, বা আই এম সিকিং হেল্প ফ্রম এলসওয়্যার। যদি রং হয় তাহলে আমার দূষণ, তখন হয়তো মা বাপে come to terms. Sometimes মা বাপ they don't even understand what's going on, because সারাদিন বাচ্চা স্কুলে থাকে, মা বাপ তারা কাম কাজে টোটালি ব্যস্ত, স্পেশালি ওয়ার্কিং প্যারেন্টস। তারা রিজন নাই যে বাচ্চাদের অত খেয়াল রাখতা, বাচ্চা নাইলা স্পেশালি টিনেজার্স, তারা আইয়া তারা রুমের ভিতরে বই থাকে। তো মা বাপে ডাকলে খাইতে ওটা করতে তারা আইরাম কইয়া আর কোনো খবর নাই। পরে গিয়ে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পরে তারা গিয়ে তারা খাইয়া গিয়া বইয়া খাইয়া they just gone upstairs again. So তুমি যদি নিজে আইয়া না মারতো, তাহলে মা বাপে কেমনে মারতা? আমি এনকারেজ করতে হইব যে ফ্যামিলি একটা চলাফেরা বা the morals or principles around my family life, যে আইজ আমরা you know, dinner, you can't take it in front of a TV, you can't take it to your room, we're going to sit at the table, আমরা সবে মাতমু, আইজ কিতে হইছে না হইছে, সামনে কিতে হইতো না হইতো, so embedding those kind of practices. Even যে কোনো একটা মিল লিগা যদি বইয়া মাতু বা যে কোনো একটা মুহূর্ত তারা ক্রিয়েট করেন যে ঠিক আছে আমরা বইয়া, যেমন আমরা not every time, but sometime when my sons got day off, আমি করো, আমার হাজবেন্ড করো, আমার মেয়েরা করো, দামাই মই লই আমরা বইয়া সবে কত সময় পিক করে, একদিন একজনের ইয়ে থাকে পিক করা। যেমন কোনোদিন আমার হাজবেন্ডকে আমরা পিক করবো সবাই মিলিয়া, যোগ করবো তাদের লইয়া, কোনোদিন আসেন তামান্দ্রে লইয়া, কোনোদিন আসেন আমার মেয়েরে লইয়া, কোনোদিন they pick on me as well. Oh, I'm more to so. Oh, they get away with picking on you. And they get away with it. They know that I'm here to take you. So yeah, but it's fun. It's not offensive way, but I'm not. ইউসে কিতা মা বাবার লগে পিক করাত গেলে, মা বাবার লগে যোগ করাত গেলে বাচ্চাতে মা বাবা এটা নিতে পারে না, কইবা মা বাবার লগে যোগ করে বেয়াদব, এটা বেয়াদব হয়। বাট আমার বাচ্চা তো লগে
এটা করাতে হইছে কি একটা ভালো রিলেশনশিপ হইছে তারা লগে তারা দেখে যে আমার মা বাপ কত হার্ড না আমরা যে কোনো জিনিস মাখতাম পারবো শেয়ার করতাম পারবো অনেক কিছু আছে তারা ডিসপাইট আস বিং সো ইজি গোয়িং স্টিল তারা অনেক কিছু শেয়ার করতে চায় না বিকজ দে ফিল যে মা বাপ লগে মাত্র Still একটা boundary আছে যে আমার মা বাপ আমার মা বাপ বাউন্ডারি আছে তারা বুঝতে না যে হতো না পরে গিয়ে ঠিকই ফাইন্ড আউট করে কই why didn't you tell me because I thought you won't understand না করার কি আছে so it's sometimes the kids even they don't want to share their problem. I remember one time my eldest daughter when she was in school she came home very upset her school friend এ কি তা প্রবলেম হইছে ওঠালো তাই upset হইয়া I'm thinking কি তো হইলো তাই পরে গিয়ে দেখি তার স্কুল ফ্রেন্ড অসুস্থ she's been hospitalized কি তার প্রবলেম হইছিল ওঠালো তাই আপসেট হইয়া তাই মানে ফালে খান দিতে ওর মাঝে so that's how it is unless you talk to your children get the but you have to be friendly with them but not over friendly but you need to be friendly of course আমার গ্রুপ তাকিয়া কি এখন কইছেন যে থান যদি কোনোদিন একটা প্রবলেম if she is facing a problem mental health problem she will never tell her parents বললাম why would you never tell your parents because আমার ডাক্তার লইয়া যাইবার আগে আমাদের মুল্লার গেছে লইয়া দৌড়াইবা and that's why I don't tell them of course as a teenager I'm facing many issues many hormonal changes there's physical changes mental changes there's stresses but I hoito na because mulla so basically what she said is তাই আমার একটা depression or problem আছে but সবে কইছেন জিনে ধরছে down that same route but ডাক্তারও যাওয়ার বাদে পুরা পাগল করার বাদে আর কি like mentally properly যে ব্লা এফেক্ট হইছে এর বাদে ডাক্তার লইয়া গেছে এক সপ্তাহ ডিপ্রেশনের ওষুধ খাইছো ঘুমাইছো বাদে দেখা যায় বালা তো ওষুধ দিয়া কি তা জিন গেছে কি and this is a teenager saying this to me exactly and it's amazing how people's mentality is so backward and actually her parents I went on to ask are they educated are they from here they're from here they're educated but they still think like that because tarar ma bape khoisoy o mon khoyo lawiya so okhta tara follows to generation এটা পাসও নয় yeah so I went on to ask the group যদি la তোমার কোনো issues থাকে how would you deal with it so they were saying I'd go for medical help so it shows that they are aware of what's going on and they know how to seek help however when it comes down to the family or the community that's what they're scared of how are they going to be judged so what they want is people to come together people like you and your network and who you have to come together raise awareness educate parents educate the community to say that these things aren't a stigma these are normal things that happen and there is treatment for it definitely so we touched base on postnatal depression so hopefully with you and your support network maybe we can raise more awareness around what's going on a lot of work can be done around that field এখনো অনেক মানুষ এটা বুঝরা না জানরা না অনেকে এই যে ব্যাকডেটেড ইনফরমেশন লইয়া বলছেন যে ভূতে ধরছে জেনে ধরছে বা মুল্লা ডাকো এটা না করিয়া যদি আমরা ফার্স্ট থিং যদি ডাক্তারের কাছে লইয়া যাই গিয়া ডাক্তার যদি ট্রিট না করতে পারে তখন মুল্লা বিকজ I know that এটা মানুষের জাদুটা না আছে I'm not saying যে এগুলো নাই আছে বাট ফল আমরা ডাক্তারের কাছে লইয়া যাই ডাক্তার যদি ঠিক না করতে পারে তখন কি আমরা জোর কাছে যাই মুল্লার কাছে লইয়া যাই বিকজ I've seen যে জাদুটা না কিন্তু অনেকটা এফেক্ট করে এটা দা রুকিয়া করানি লাগে মসজিদুনিয়া রুকিয়া করাইরা ঝগড়াইরা বা দুইটা একলগে প্যারালালি করলেও তো হয় তারা কোনোদিন if you go to a right rukia person তারা কোনোদিন হইতো না যে stop your medicine no কোনো সময় হইতো না হইবো carry on with your medicine and also do this on the side যদি লাইয়া থাকতো তো তইলে ওষুধ খাওয়া বাদ দিলাও just do this তাই ভালো হইছে so when it comes back down to sort of when we're talking about mental health if we touch base on men and men suffering from mental health issues and how তারা তো মাতই না ফেরো লগে যে মাতিলে শরম প্লাস মানুষে কইবা একটা সাইন অফ উইকনেস আমি বেটানি ওটা দিয়া তুমি চিন্তা করে রাজ্য করে বাট মানুষে এগুলো ভিতরে রাখতে বাদে মন বড় হয়
it becomes so severe. They do become suicidal. And some do suicide করে লাগে এটা অনেক জায়গাতে আছে এরকম মানুষের করে again we should encourage them to be treated gamata express kora because at the end of the day আমরা যে সময় কাম করার পরে আমরা কোন জায়গা তুকাই যে নাকি আমরা একটু রিল্যাক্স করতে পারি একটু শান্তি পাইতে পারি হয়তো কোন একটা মানুষের লোক মাত্রে আমরা কমফোর্টেবল ফিল করব বা কোন এক জায়গা গেলে আমরা কমফোর্টেবল ফিল করব বা যেমন আমি আই রিমেম্বার even last year তার আগের ইয়ার পর্যন্ত মাঝে মধ্যে আমার মন খারাপ লাগলে there is a place আমার অন্য গেলে না গিয়ে গাড়ি লিয়ে বই থাকি এত নিরাই বই থাকি কফি একটা লিয়ে গিয়ে অন্য বই থাকতাম I still feel so comfortable. It's like me being me there. আমার লোকে কেউ না আমি একলা কিন্তু অন্য বইছি যে আমার সারাউন্ডিং দেখি it's an open field গাড়ি লিয়ে গিয়ে বলা যায় and open field গিয়ে আমার বই থাকতাম আরো মানুষ আছেন তারা dogs they used to take dogs for a walk and all that আমি বইয়া দেখলাম তারা যে তারা মুভমেন্ট দেখলাম যত্ন দেখলাম বাট আমার কিন্তু শান্তি লাগে বিকজ আমি কালুকে গিয়ে মারতাম কেতা করতাম সো আর যেন কি আমার শান্তি লাগে সো ওরকম অনেক কাছে মাতিয়ে শান্তি পাই তার মনের কথা কইলে তারা অ্যাটলিস্ট ফিল করেন যে না আমার মনটা হালকা হয়েছে কেউ আছেন গান গাইয়া লাইক you say গান গাইয়া কেউ আছেন লেখা another thing I used to do I used to write আমার মন খারাপ লাগলে আমি কবিতা লেখাতে লাগে যেতাম either in English or Bengali and that's sort of আমার যে frustration আমার যে anger বা আমার যে mental health যেটা যে আছে that is to relieve everything so not everybody deals the same way like I said before একজনে হতলান ডিলিং করেন কেউ পারেন না যারা পারেন না তারা they need more help যারা পারেন তারা হয়তো at the initial stage খালি কাউন্সিলিং করলে তারা ঠিক হয়ে যেতে পারে তারা অত ইয়ে লাগতো না পারে মেডিকেশন লাগতো না পারে যে সময় দেখা যাবে যে না they feel suicidal তখন কিন্তু তারা মেডিকেশন লাগে কাউন্সিলিং দুটো লাগে they need both to তারা মাইন্ডে রিল্যাক্স করার তার মেডিকেশন ওয়ার্কস আর পরে তারা কাউন্সিলিং দিয়ে তারা থেরাপি দিয়ে তারা বোঝায় যে কেমনে তারা লাইফটা অন্যভাবে দেখতা নেগেটিভ ভাবে অত চিন্তা না করিয়া জিনিসগুলো পজিটিভ ভাবে কিভাবে দেখতা it's important I took therapy myself after my operation I used to feel really down মন খারাপ লাগতো জয় লাগতো পরে I took দুবার একটা just basic but it didn't work for extensive আরেকটা নিছি still sometimes I think about it যে আমার the operation we said what I've been through that's under itself trauma it's a trauma and when some people don't know how to deal with the trauma আমার যে সময় অপারেশন হয় আমার oxygen level went up to 0 and এখন আমার মনে হয় এখনো রাত্রে আমি মাঝে মধ্যে ঘুম হয় না ওটা মনে হয় যে ওটা বিন থ্রু আর ওটা মনে হইলে তখন কি আমার কিরকম অস্বস্তি ফিল করে যে থ্যাংক টু আল্লাহ যে আমি এখনো সার্ভাইভ করলাম বাট এট দ্য সেম টাইম আমি কিছু মরে যেতাম দেখি তো হইলো ওরকম মানে অনেক কিছু মাথায় shouldn't be like that but I automatically because at the end of the day we are human the মাথা তাইবো I say but এটা আমার ডিল করা লাগবে so people who has that kind of intention যে তারা suicide করতে men or women whoever it is they need to seek help but আমরার মাঝে তো it's very difficult because কেউ যদি হেল্প করা সিক করা যায় তারারে জাজ করবা তারারে লইয়া ডং ডাং করো you know পাগল ডাকিবা best option is not to talk to anybody actually না মাতি just take the professional advice that's it take professional advice yeah I'd rather do that than talk to a friend talk to হয়তো আমি আমার friend আসলে ট্রাস্ট করে কইলাম থ্যাংক ইউ হলো মাথা কইলা no maybe bad intention ভাবে but কোন একটা কথা উঠছে ওটার মাঝে কইতেছেন হেঙ্গে আবার এটা অন্যরকম প্রেজেন্টিং করছেন so জিনিসটা changes from the original story it becomes something else but we are under a lot of pressure in the Asian community and especially Bengali community maze manchur fre both up pressure dewa pore je there's a certain standard that's set by our traditional values and views
you know, ওলা হইতে হইব তুমি বেটি হইলে তুমি খামো যাইতে হইব তুমি বাচ্চাও রাখতে হইব তুমি তোমার গড় সামালতে হইব তুমি all the responsibilities তুমি করতে হইব but what's the support for that there isn't that support but that pressure is there so when there's one person trying to stretch themselves in so many ways your mother you're going to work you're a working woman plus your mother তোমার গড় গে তোমার খাম পাসওয়ালা লাগবে রান্না করা লাগবে বাচ্চারা খাওয়াইতে হইব জলতে হইব but husband এখন many husbands আমরা বাংলাদেশে স্পেশালি এখন কিছুটা চেঞ্জেস বা সব জায়গায় চেঞ্জেস husband করবো কি তাদের খাম থেকে বাইয়া তুমি বই থাকবা but because your mother you have to look after the children গড় যা করিয়া রান্না বাড়া করিয়া গড় দুয়ার ক্লিন করে তারপরে গিয়ে তুমি খাওয়াইতে হইব you're not getting any support husband এর লগে মাতারও সময় নাই husband এর কথা শোনারও সময় নাই so what do you do but to me bad isn't it so but then how does that affect your mental health then isn't it exactly but people don't look at don't it look like at that no. that this person 24/7 family বাচ্চা গড় দুয়ার সব তাটাইয়া তার মাঝে খামোজার ফসওয়ান করে যে করে family better life with that but this person she hasn't got no one to talk to ফলগে মাতা নাই ফলগে যে করে না because you haven't got time অন্য ফলগে যে ফোন মারতে এটার সময় নেই so এর মাঝেও থাকবো complaints যে still হইছে না ওখান হইছে না ওটা অন না like you know if everyone's so concerned people should support each other through it help each other through it rather than যে করে থাকি বই আমি ও মানুষের লাগি মাতি যে করে এটাই যে এই মানুষের mental health আবার same time যদি in-laws তখন বা যে তখন তারা হবে তাই না আদিলরা খামো যাইরানি আরো বেশি খামো যাইরা তারা ফ্যামিলি লাইফ সংসার লোক আফটা করে তাই পারতা না তাই কিতা যে খামোর দরকার কি তাহলে খামসারি দরকার করো বুঝতা হোক but খামসারিয়া তো আই খাইলোইনি না খামসারিয়া বাদে কিতা ফাইনান্সিয়ালি তুমি স্টেবল না তোমার নাই ইনকাম নাই জামাইর কাছে চাইলে অফার নাই বা তো প্রবলেম so what you've got your own needs as well but this is a problem within our community isn't it we need to I think this problem is not just our community সব কমিউনিটির মধ্যে is similar जो আছে বাট আমরা কি একটু বেশি ইয়ে লাগে কারণ যেহেতু এশিয়ান ফ্যামিলি হল তারা খালি বাঙালি না ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি তারা মধ্যে কিন্তু সেম প্রবলেম আছে যে সাউথ এশিয়ার যারা আমরা তারা সব I think that kind of thing they have to face majority only few are quite fortunate but I felt especially after COVID সবরও একটা না একটা প্রবলেম আছে সবরও একটা এফেক্ট হইছে be it financially physically mentally সবরও একটা প্রবলেম হইছে so after COVID I think সবটা মিলিয়ে ফাইনান্সিয়াল কারণে মানুষ কিন্তু মেন্টাল হেলথের অনেক প্রবলেম হইছে বিকজ তারা ফ্যামিলি কিভাবে সাপোর্ট করতে হয় স্পেশালি ম্যান যারা ওয়ার্কিং যে ওরা যে ফ্যামিলি সাপোর্ট করতে পারে না তখন দরবার লাগছে যে লাগছে অনেক ম্যারেজ তো ব্রেকডাউন হয়েছে কোভিড সিচুয়েশন yes absolutely okay আমরা তো another 10 more minutes but I think I don't know if we've got any comments from the audiences maybe you should take okay those yes let's take some comments then যদি কমেন্টস থাকে তাহলে আমরা পড়তাম পারি এখন right Anand wrote do you want to read it it's amazing you're building the awareness around mental health thank you Anand for being here today Anika Islam she's saying hey great to see you here Mumtaz Chaudhry assalamu alaikum Hafsa and sister wa alaikum assalam Mumtaz it's the stigma in our culture around mental health is looked at as pagal, so people are ashamed to get medical help. Okay. Thank you to both of you making awareness. Alhamdulillah. Thank you, Mumtaz, for supporting us. So Mumtaz is saying, please can you also highlight the issues mental health comes as different forms. For example, if someone is terminally ill, one can suffer. And also issues around black magic can also mentally affect. And if there is abusive marriage, also mentally it can affect the children too. There's so many things. Yes, of course, mental health is so broad. So broad, yeah. It's so broad. I mean, we could sit here and talk about it all day.
when children are when growing. children are Yes. growing up. Yes, of course, and that's the core time. I think you should have your show should be like covering different aspects of mental health. Absolutely. Let's see, what did our notes say? Mental health stems from one happiness within. Ultimately, it's our responsibility. Hence, it's really important that building awareness and breaking such barriers will help our children open dialogues with parents. Also, our children learn from us. If they see us addressing these issues in a positive way, then we can expect them to become more comfortable talking about mental health positively. Yes, of course. I totally agree. Yes, we have to open that up. So we've got Hey, Anika. They know each other. Yeah. Namaz time. Love it. Lol. So this is probably some of my mental family. So yes, we've got a lot of issues within the family, as you can see. Oh my god, I got a shout out. I'm famous. That is my crazy family, basically. Where you lot behave. Anyway, I think that was the whole comments. Yes, that was comments. Yeah. Well, thank you everybody for your comments. That's appreciated. Right. So, do you want to give us some final words, as in? But like I said, mental health is a vast, big subject. মানুষের যে কোনো এজ যে কোনো বয়স থেকে আরম্ভ হতে পারে maybe because of the situation can create problem mental health শুরু হইতে পারে like one of our sister wrote যে কিতা ছোটবেলা থেকে তারা abusive ফ্যামিলির মাঝে যদি তারা বড় হয় বা বড় হওয়ার পরে এটা তারা কিভাবে এফেক্ট করতে পারে তারপরে depending on how their health-এর উপরে যেমন women who suffer করেন যে সময় তারা postnatal depression so we talked about then when they become on menopause as well that's another issue যে সময় seems to be a constant cycle for women and girls though, isn't it? And monthly যে সময় তারা monthly cycle যে সময় তারা তখনও কিন্তু তারা এফেক্ট করে so people who understands ঠিক আছে they need to support but যদি না বুঝেন তাহলে তারা at least support না করলেও at least তারা leave these people alone যে ও মুহূর্ত because if you're living with somebody you know when the mood swings and what is the reason for it if you know it she's under monthly cycle শুরু হইছে তাহলে just leave her alone okay I won't bother her now let her but menopause is totally hormone goes again unbalanced so imbalance or hormone so mental health is a big issue not just for women for men as well it starts from young children to any adult any age egur kono age by egur kono yota nai je যে ছোট বাচ্চা মানুষের mental health issue থাকে না তা কিন্তু না there's no pattern really as well it can happen anytime any place exactly something from your childhood can come to you through to your adulthood maybe when you're younger you could আমি আগে খাবার করছি যে younger সময় এটা হইতে পারে কোন একটা ইনসিডেন্ট হইছে বাট they grown up fine তার কোনো সমস্যা নাই but after certain age যুগিয়া দেখা যায় বুঝি triggered it made them feel discomfortable এটা মনে হয় তখন তারা এটা এফেক্ট করতে পারে so it doesn't have any time limit or time frame যে ওটা থেকে ওটা হইব so mental health is another thing is যে কিছু কিছু মানুষ আছেন তারা যারা normally mentally suffer করেন তারা কিন্তু আমরা ব্রেন কিন্তু different side I'm going to clinical. Yeah, go for it. আমরা brain কিন্তু different side, different function for it. I can't remember which side. They say brain মাঝে একটা section আছে এটা animal brain, animal side. আমরা যে সময় আমরা say for instance আমরা যদি একটা গরম জিনিস হাত দেই গরম সার বা কফ মাঝে হাত দেই আমরা ফিল করি ফার্স্ট আমরা ফিল করি তারপর এটা ব্রেইনে গিয়ে মেসেজ যাওয়ার পরে হয় যে দিস ইজ হট তখন কি উই জাস্ট আমরা ফালাই দিই না আত্মাকে বিকজ ইটস আ শক টু আওয়ার সিস্টেম ফালাই দিই তো সিমিলারলি অনেকের আছে যারা সাইকিয়াট্রিক তখন বা সাইকোলজিক্যাল কিলার যে তারা কিন্তু তারা অ্যানিমাল ব্রেইন টেকস মোর পাওয়ার দেন এনি আদার ব্রেইন ফাংশন করে না
তখন তারা বালা বুড়া বুঝে না। যেমন আমরা যারা নরমাল আমরা কিন্তু বুঝবো কোনটা বালা কোনটা বুড়া। ফলে হয়তো আমরা অ্যাংরি বা ফ্রাস্ট্রেটেড থাকলে আমরা ফলে বুঝতাম না। উইল ডু সামথিং স্টুপিড। এরপরে কি আমরা রিগ্রেট করবো যে শুডন্ট হ্যাভ ডান দ্যাট। বাট তারা যোগ্যতা যারা থাকে তারা কিন্তু ব্রেইন টেক ওভার করে। They don't understand এটা পুরা খারাপ। এটা করা ঠিক না। সো মেন্টাল হেলথ এমন একটা জিনিস যে এটা মানুষের সব দিকে দোষ দেওয়া যায় না। বিকজ আমরা হেলথি এরকম করে এফেক্ট করে। আমরা শরীর যেরকম খারাপ থাকলে আমরা মন ভালো থাকে না যতক্ষণ মেন্টাল হেলথ কিন্তু এরকম আস্তে আস্তে ট্রিগার অফ হয়। And I suppose মানুষের যেটা ও সময় ও রোগটায় এফেক্ট করে যে তার mental health কিতা they might be fully healthy and well and never had any mental health issues, but maybe a certain situation or something is creating those moods or those emotions, but you know how to manage those and you know how to come away with it. It only becomes a problem যে সময় you don't know যে এটা আমি কিলা ম্যানেজ করতাম. So maybe মানুষ সারা লাইফও যাইতো কি পারে 40, 50, 60 years of their life. ওদের আখতা গিয়া একটা বেমার হইছে বা জইছে ও বেমারটা কি চিন্তা হামাইছে চিন্তা থাকি ডিপ্রেশন হইছে দেশে দেখবো সারা জীবন দেখলাম যে হাসি খুশি মাত কথা আখতা তোমার কি আমার এমন একজন জানা আছে দিস পারসন তাই কিন্তু সারা সময় ঠিক তখন যখন soon as she becomes pregnant তার mental health trigger off হইছে again. She doesn't even know how বাচ্চা কেমনে জন্ম হইছে. She's been admitted in the hospital all the time. বাচ্চা হওয়ার পরে তারপরে বহুত থাকার পর বাদে she feels better then she realizes she had another child. Okay. Different effects for different people. Exactly. Okay then, so we're coming to the end of our show. Aste aste আমরা বিদায় লইলাই because আজকের show ono শেষ হইছে. For the first show, I think what do you think, Hafsa? Was it okay? Yeah, it was good. It was good? Okay. So inshallah next week I was your guinea pig for the show as a guest. As a guest, yeah. As a guest. So yeah, I mean every week inshallah I'll bring you guys some new things that are affecting us as people, as a community. And thank you all for joining us, and thank you Hafsa for coming and being my guinea pig. I'm sure you'll be my guinea pig on many occasions going forward. But yeah, thank you viewers, thank you to my friends and family for joining us, and that's it for today on Our Voice with Amina. Thank you. সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায় রিল্যাক্স রেডিও বাংলা